très belle journée. Je vous conseille d'en profiter puisque pour la fin de semaine, ça pourrait se gâter. Alors évidemment qu'il y a ce système dépressionnaire qui est en provenance du Midwest américain. C'est celui-là qu'on surveille vraiment de très près. Pour la fin de semaine, ça pourrait se gâter. Alors évidemment qu'il y a ce système dépressionnaire qui est en provenance du Midwest américain. Pour la fin de semaine, ça pourrait se gâter. Alors évidemment qu'il y a ce système dépressionnaire qui est en provenance du Midwest américain. 45. internacionalni teatarski festival MES ugostit će 500 umjetnika iz 13 zemalja. Vidjet ćemo 17 predstava u glavnom programu, od kojih će se predstaviti i neki od najznačajnijih. Šta je ovo bilo? Abierta esta expectativa como que la técnica pudo haber dado una explicación, ¿no? Y cómo se pudieron haber limpiado, o con qué producto, o de qué manera las huellas preexistentes, ¿no? Porque la como Marcino lo... abierta esta expectativa como que la técnica pudo haber dado una explicación, ¿no? Y cómo se pudieron haber limpiado. Abierta esta expectativa como que la técnica pudo haber dado una explicación, ¿no? Y cómo se pudieron haber limpiado, o con qué producto, o de qué manera las huellas preexistentes, ¿no? Porque la como Marcino lo... Abierta esta expectativa como que la técnica pudo haber dado una explicación, ¿no? Y cómo se pudieron haber limpiado, o con qué producto, o de qué manera las huellas preexistentes, ¿no? Porque la como Marcino lo... Abierta esta expectativa como que la técnica pudo haber dado una explicación, ¿no? Y cómo se pudieron haber limpiado. Abierta esta expectativa como que la técnica pudo haber dado una explicación, ¿no? Y cómo se pudieron haber limpiado, o con qué producto, o de qué manera las huellas preexistentes, ¿no? Porque la como Marcino lo...东西。啊，这个新闻好像播过嘛，这个台南那次过这个，对，像台南那个，像台湾现场的，对，就在关子岭那个，那后来他有飞走吗？这些有，就是忽然消失又跑出来，然后转一个方向，变成这样子。哎，这会不会是我们空军要做演练、表演的时候？空军没有这种东西，待会看他没有，不可能这样。这个鉴定过，这送到国外去庙。哎，那是什么宝塔在旁边啊？关子岭。关子岭，台南白河的关子岭，刚好那是前台南县长的夫人做事的时候做头七，全家人在那边做法会拍到。所以那是一个。哎呦，不见了，不见了。对，那等一下会再出现。摩奇啊，是掉到云里面去了，是到另外一个空间。对。哎呦，来了又来了。看乌山那个烟啊。就不像是办头七法会啊，大家蛮开心的。因为看到这个蛮开心。这个等一下来讲，因为现在收音收不到，对不对？没有看完再讲好了，要不然这个好吵。看好了。Say that world governments should start preparing an action plan just in case Earth is contacted by aliens. They claim that a branch of the UN should be given responsibility for what they call a supra-Earth affairs and come up with a detailed response for if or when the extraterrestrials arrive. Scientists say that they examined all aspects of the search for alien life, from astronomy, biology, to the political and religious fallout that would result from alien contact. And the report also said that evolution on alien worlds is likely to be Darwinian, which may mean the extraterrestrials share our tendencies for violence and exploitation. So basically, when they arrive on Earth, they're probably going to be mean. I'm not kidding. One of the scientists actually said
prepare for the worst. These events are becoming more and more frequent. People are noticing them more and more. Dan, are we alone? I don't think so. I don't think Well, so. it's an age-old question scientists and astronomers have been trying to answer for years. Yeah, a sighting at Skyfest this past weekend has some wondering if a UFO was flying above us. And as KHQ local news reporter Joe McHale shows us, hopefully you didn't blink. While eyes were on the sky and pilots were wowing the thousands of spectators at Skyfest, something else might have been putting on its own show. Did you see it? The video was taken in slow motion. We'll slow it down even more so you don't miss it. Pay close attention. Just before the Thunderbirds pass each other, notice a white object dart in front of the screen. Never have I captured anything like this ever. John Wichelow was the man behind the camera Sunday. It would seem that it was moving incredibly fast, since the announcer said those jets were going almost 500 miles an hour and they look slow by comparison. Wichelow says he didn't see the unidentified object until hours later when he was looking back at the day's videos. But some people talk about meteors or birds or bugs that are actually close to the camera. I've looked at it so closely, I really don't think that it's any of those. Later in the video, you can see another object. This one is black and crosses underneath the vertical-bound Thunderbird. So we called the director at the National UFO Reporting Center to ask the question, were we alone at Fairchild Air Force Base this weekend? He didn't want to go on camera, but says it could have been anything and wants more evidence before confirming or debunking that intelligent life made an appearance at the air show. Carl Sagan said that there are more stars out there than grains of sand on the beach. And if there's that many stars, and many of them are older than ours, well, it seems, since I believe we'll get to the stars one day, that why not the possibility that someone has gotten here already. Until he's proven otherwise. See, you can still see it. It is way back there. Wichelow will believe the Thunderbird pilots weren't flying alone. In Spokane, Joe McHale, KHQ Local News. I did see it. I saw both of them. Where was Blake on Saturday? That's that's the big question right now. It was Super Blake in the air. Well, this was one of our biggest talkers on. Ich befinde mich hier am unteren Hengstacke-Tunnel in Stuttgart, Deutschland, wo ein seltsames Fahrzeug von der Kamera angefangen wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich die verlorene gegangene Ladung von dem Zwischenfall, der sich auf der Bundesautobahn 81 letzte Woche ereignete. Wobei das Merkwürdigste daran lässt sich jedoch erkennen, wenn wir das von der Tunnelkamera aufgenommene Filmmaterial verlangsamen. Bemerken Sie das mysteriöse Licht, welches das Fahrzeug scheinbar verfolgt? Könnte es sich hierbei das gleiche Licht handeln, durch den der Fracht-LKW letzte Woche abgehoben wurde? Die Art und Weise, wie sich die beiden Zwischenfälle abgespielt. Darren, if you're with me right now, what do you have with that storm? Yeah, Travis, I'm up here on Perkins Road, about 3 to 4 miles north of Stillwater. And as you look at this storm as it moves off to the northeast, we've had reports of hail up to the size of 3/4 of an inch. Now, it's starting to develop a base on the southwest side. We're going to keep watching it and staying with it and watch this as this thing develops. Back to you, Travis. All right, thank you, sir. Greatly appreciate it. Again, that's Darren with me right now. What do you have with that storm? Yeah, Travis, I'm up here on Perkins Road, about 3 to 4 miles north of Stillwater. And as you look at this storm as it moves off to the northeast, we've had reports of hail up to the size of 3/4 of an inch. Now, it's starting to develop a base on the southwest side. We're going to keep watching it and staying with it and watch this as this thing develops. Back to you, Travis. All right, thank you, sir. Greatly appreciate it. Again, that's if you're with me right now. What do you have with that storm? Yeah, Travis, I'm up here on Perkins Road, about 3 to 4 miles north of Stillwater. And as you look at this storm as it moves off to the northeast, we've had reports of hail up to the size of 3/4 of an inch. Now, it's starting to develop a base on the southwest side. We're going to keep watching it and staying with it and watch this as this thing develops. Back to you, Travis. All right, thank you, sir. Greatly appreciate it. Again, that's Darren. That at least 104 people are dead and that 27 buildings have collapsed. That's in Mexico City. It comes on the anniversary of the 1985 earthquake in Mexico City, which killed 10,000 people. These are live pictures
from the capital, that is Mexico City. Skyscraper Milam has the latest now. It is the terrifying and destructive.ส่วนช่วงนี้นะดิฉันจะให้คุณผู้ชมไปตัดสินด้วยตาตัวเองว่าแสงที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นอยู่นี้นะคะมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเว็บไซต์ Mirror เผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกโดยครูสอนดนตรีชาวอิตาลีลูซิโอ มาจิออตโตซึ่งตัวเขาเองและแฟนสาวซึ่งพำนักอาศัยอยู่ที่เมืองซาเลนโตทางภาคใต้ของอิตาลีต้องตะลึงเมื่อได้เห็นแสงปริศนาบนท้องฟ้ายามค่ำคืนจนต้องรีบคว้าโทรศัพท์มือถือมาบันทึกคลิปวิดีโอไว้นานถึง4 นาทีจากคลิปวิดีโอนะคะเราจะได้เห็นแสงดังกล่าวปรากฏให้เห็นหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดรวมทั้งมีหลายสีแถมเคลื่อนที่เร็วมากโดยเฉพาะการปรากฏให้เห็นเป็นรูปรัศมีเหมือนกับ UFO หรือว่าวัตถุที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้ว่าคืออะไรโดยนายมาจิออตโตเผยกับนักข่าวเว็บไซต์ Tag Press ด้วยความตื่นเต้นว่าแสงที่เห็นนั้นเป็นรูปรัศมีเหมือนกับควันบุหรี่ที่มีลักษณะเป็นรูปวงแหวนก่อนที่สุดท้ายมันจะหายไป